What is up guys? This is Poy Reviews. Kung bago ka pa lang sa channel na to, welcome ka. Kung luma ka naman, welcome back. Okay, so ito na po yung ating gaming test ng Realme 6 Pro. Ayan, so aside from the cameras, okay, ng napakalupit na camera, is masusubukan natin guys yung kanyang performance when it comes to gaming. Pero before tayo mag-gaming test, ito muna yung quick specification ng phone. So meron siyang 6.6 inch Full HD Plus display at 1080p resolution at ang pinakamalupit na 90Hz refresh rate. Yun yung isang dahilan kung bakit napakalupit nitong phone na to, because of its display. Okay, napakabilis niyang gamitin, very snappy. Gaya ng palagi kong sinasabi, kapag naka 90Hz ka na, wala nang balikan yan. Okay, hanapin mo talaga yung pagkabilis ng phone. So aside sa 90Hz display, protected ito guys ng Corning Gorilla Glass 5. So matibay talaga siya. So dalawang kulay ito guys ha. Meron tayong lightning red, which is ito, and yung lightning blue. Sa system naman, Realme UI na to based on Android 10. Tapos yung variant na meron tayo dito sa Pilipinas is yung 8GB of RAM, 128GB of storage. Ang official price naman nito guys is 16,990. Chipset nito is Qualcomm Snapdragon 720G paired with Adreno 618 GPU. And then meron itong 4,300 mAh battery that supports 30W fast charging. So tingnan natin guys kung ilan or gaano karami yung mababawasan sa battery. Now before we start our gaming test, comment nyo sa baba kung ano yung nagustuhan nyo dito kay Realme 6 Pro. And don't forget to like this video for more gaming review. So wag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Okay, so unahin na natin itong ASPHALT 9. Tignan natin guys kung gaano siya ka-smooth dito. Okay, so for the settings guys, yung visual quality niya, gawin nating high quality. So para ma-push talaga natin yung performance nito. Alright, very smooth sa beginning. Okay, so nakita nyo guys, meron tayong knockdown pero still, wala tayong nakitang frame drop or naglag. Ayan, so as you can see guys, very intense yung race natin ngayon. So meron tayong mga police na nag-chase sa atin. Pero still guys, kayang-kaya niya yung high settings. Yun o, sarap. Solid ang smooth niya. There you go. So as you can see guys, wala tayong nakitang frame drops or nakitang lag dito sa ASPHALT 9. Alright? So kayang-kaya niyang i-handle yung high settings ng ASPHALT 9. Okay, so proceed na tayo guys. Next game na susubukan natin itong NBA 2K20. So again, try natin ulit ng ultra settings. Okay, puntahan natin tong video settings. Ayan, so as you can see guys, gawin nating high lahat. So as you can see guys, yung gameplay natin dito very smooth, naka-on lahat and nakaset siya sa ultra. And kitang-kita nyo naman guys, kayang-kaya niyang i-handle. So patagalin pa natin ng konti, tingnan natin kung magkaka-issue or mag-iiba yung performance niya. Okay, so more than 3 minutes na tayo naglalaro but still, yung performance niya guys is very smooth pa din. So pagdating kay NBA 2K20, wala tayong magiging problema dito kay Realme 6 Pro. Okay, so proceed na tayo guys sa next game.
Okay, so next game natin guys, PUBG Mobile. So dito kay Realme 6 Pro, hanggang HD lang siya guys, and then yung frame rate natin is high. Which is kung i-compare natin siya kay Realme 6, kaya siya hanggang HDR, and yung frame rate natin is kaya siya hanggang Ultra. Okay, so try na natin to guys. Okay guys, pagdating dito kay PUBG Mobile, wala akong naging problema. Pati sa map rendering niya, very smooth. Okay, hindi siya nahihirapan na mag-render kahit na dito sa mga open field. Pero again guys, inuulit ko, hanggang HD lang yung kaya niya, and yung frame rate niya guys is hanggang high lang. So bukod dun guys, very smooth naman siya, and maganda din yung graphics. Alright, so proceed na tayo guys sa next game. Okay, next game na susubukan natin, itong Call of Duty Mobile. Okay, so check na natin agad yung settings ng COD Mobile. Okay, so for the graphics guys, very high, and then for the frame rate, very high. Pero kung gusto mo na mas mataas ang frame rate, mag-high ka lang and then max settings. So dahil nga tinitignan natin yung graphics nito, pagdating sa gaming, magbe-very high tayo. So ito yung wala din sa Realme 6, yung anti-aliasing niya. Okay, so ito nagbibigay din siya ng extra quality ng graphics pagdating sa mga games. Alright, so dito pa lang guys, nakikita ko na sobrang smooth and grabe yung graphics niya. And there you go. As you can see guys, very playable and napaka-smooth pagdating dito kay COD Mobile. Okay guys, so Mobile Legends na tayo, and as you can see, naka-ultra settings tayo dito, and then high frame rate mode naka-on. So try din natin tong outlines, shadow, and there you go. Grabe, solid. Okay, Realme 6 Pro, naka-ultra settings. So check natin guys yung kanyang performance. Ayan guys, so as you can see yung ROS na naka-ultra, kayang-kayang i-handle ng Realme 6 Pro. So patagalin pa natin ng konti, tingnan natin kung magbabago yung performance nito. Alam. And there you go guys, wala akong naging problema dito kay Rules of Survival. Kayang-kaya niya guys itong ultra settings pagdating dito kay Realme 6 Pro. Alright, so proceed na tayo guys, next game na tayo. Okay, next game na susubukan natin itong Black Desert. Medyo mataas din kasi yung requirements nito, so tingnan natin. Ayan, so for the effects, nasa high. Resolution natin guys, max settings. Textures, high. And then frame limit, max settings. You know, sarap. Grabe, ang ganda ng graphics niya guys.
Nag-enjoy ako dito sa Black Desert Mobile na to kasi sobrang ganda ng graphics talaga niya. Realistic na parang PC yung graphics. And there you go guys. So nilaro natin siya ng nasa 5 to 10 minutes pero ganun pa rin yung performance niya guys, walang nagbago. Pang matagalan talaga yung laro, ganun pa rin yung magiging performance niya. Okay, so next game tayo guys. Yung pinakahihintay nyong Fortnite Mobile. So yung display niya guys, yung frame rate is up to 30 FPS lang. And then yung graphics niya is naka-auto set siya ng medium. Hanggang doon lang siya. Yung 3D resolution niya, pwede natin itaas hanggang 100. Tignan natin kung kaya niya. Here we go! Let's go! Mukhang marami tayong kalaban Okay, for the graphics guys, okay naman siya. Ayan, as you can see. Very playable siya kahit medium settings lang. And 30 FPS lang siya. You know, makakapaglaro ka na ng Fortnite sa phone mo gamit ang Realme 6 Pro. Okay, and there you go guys. For the rendering ng map, okay na okay siya. And very playable siya guys, so kahit na naka-medium lang and 30 FPS. Again, you can still play Fortnite Mobile using Realme 6 Pro. And that's it for today's video. Yun na po yung ating gaming test nitong Realme 6 Pro. And kung tatanungin kita, nasatisfied ka ba sa performance nito when it comes to gaming? And by the way guys, yung ating battery is 74. So kanina nag-start tayo ng I think 96 yata yung pagkasabi ko kanina. So ngayon, natapos tayo ng 74%. And para naman sa pag-iinit guys, mas mainit siya compare sa Realme 6 na nasubukan natin. Mas mainit yung performance nitong Realme 6 Pro. Okay, hindi ko alam kung bakit dahil Snapdragon naman siya. Pero still, mas mainit siya ng konti compare dito kay Realme 6. Again, wala tayong thermal gun. So hindi ko siya mapapakita sa inyo pero malapit na, okay? Sa future gaming review natin, meron na tayong monitoring for the heat. Alright? So, nasa nasa Lazada pa. So, hintay-hintay lang tayo doon. At kung supa na ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy Reviews, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Naisu!